ำเนิดมาโนกาขอให้ได้เสือเสียสูออสเตรเลียอาสาสมัครบริษัทได้บ่ได้เป็นกระทรวงศึกษาธิการเหตุการณ์รัฐครูสอนพนักงานหมอพานหมอนางพยาบาลใจกล้านักเรียนญี่ปุ่นนักธุรกิจชาวนาตำรวจทหารสถานทูตนักการทูตท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเจ้าเฮ็ดการหยังข้อยเป็นอาสาสมัครเจ้าเฮ็ดนำองค์การใดข้อยเฮ็ดนำองค์การใจกล้าเจ้าเฮ็ดการหยังข้อยเป็นอาสาสมัครเจ้าเฮ็ดนำองค์การใดข้อยเฮ็ดนำองค์การใจกล้า A couple thoughts on this conversation. First, notice the A before volunteer in the second sentence in the English translation. In Lao, there is no word for that A. The literal translation is, I am volunteer. You don't need any other words there in Lao for it to be correct. If there were more than one volunteer, you also wouldn't need to change the word asasamak to make it plural, like you would add an S to volunteer in order to make it volunteers if a group was answering, we are volunteers. In Lao, the context is key to understanding. Second, in the third and fourth sentences, notice that gan is dropped after hit. The two together mean to work. Hit means to do, and gan means work. In the context of the conversation, you can simplify the sentence and just use the verb hit to do after it has been established that you are doing work. If you don't understand fully when it might be appropriate to make a change like this, just know that it's perfectly fine to leave the gan in the sentence. It doesn't change the meaning at all. If you wanted to further simplify that answer, you could drop any or all of the words before jaika, and it would still make sense, but only if you drop them in order from first to last. For example, you could say Het Nam Ongkan Jaika, or just Nam Ongkan Jaika, or Ongkan Jaika, or finally and most simply Jaika. But you couldn't leave Koi, for example, and take out hit, so Koi Nam Ongkan Jaika wouldn't make sense. เจ้าเป็นครูสอนแม่นบ่บ่ข้อยบ่ได้เป็นครูสอนข้อยเป็นนักเรียนเจ้าเป็นครูสอนแม่นบ่บ่ข้อยบ่ได้เป็นครูสอนข้อยเป็นนักเรียน For this conversation, notice the same pattern as the first conversation. There's no word for a before teacher in the Lao sentence. So the literal translation is, you are teacher, right? เจ้าเฮ็ดการนำรัฐบ่ข้อยเฮ็ดการนำบริษัทใดบริษัทท่องเที่ยวลาวเจ้าเฮ็ดการนำรัฐบ่ข้อยเฮ็ดการนำบริษัทใดบริษัทท่องเที่ยวลาว In the final conversation for this lesson, look at the word Lao in the last answer. Lao can mean the Lao people or nation, or it can mean his or hers, because a pronoun occurring after a noun indicates a possessive relationship between the noun and pronoun. You have to work with context. Is the person pointing to someone when answering Bolisat Tongtio Lao?
If so, then the context would indicate that the translation would be his or her company. If the question was, whose company do you work for? Then the context would again indicate his or her company. Since the question here is which company and not whose company, and you don't have any other clue, you can infer that it's the Lao Tourism Company and not his or her tourism company. ไปเกิดในกำเนิดมนุษย์ก็ขอให้ได้